Hi all. Today we are going to discuss a few phrasal verbs. ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും. But today I'm going to help you make your English more stylish. So let's begin the video. So the first one today is pull through. This means to become well. സുഖപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Example. His injuries were severe, but the doctors think he will pull through. അവന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് കരുതുന്നത് അവൻ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടും എന്നാണ്, അവൻ ഓക്കെ ആവും എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ടുഡേ ഇസ് പാസ് അവേ. ദിസ് മീൻസ് ടു ഡൈ, മരിച്ചു പോകാന്നുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ്. സോ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതിന് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡൈഡ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയാറ്? യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാസ്ഡ് അവേ എന്ന് പറയാം. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി next one. So the third one today is throw up. This means to vomit. Vomit എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So instead of vomit, you can use this instead, throw up. Let's look at an example. Neha threw up because she didn't have food for days. ഒരുപാട് ദിവസം ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നേഹ വോമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. All right, throw up. Let's look at the next phrasal verb. So the next one is pass out. This means to faint. ബോധം കെടുക എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഷീ പാസ്ഡ് ഔട്ട് ഹിയറിംഗ് ദ ന്യൂസ്. ആ വാർത്ത കേട്ട് അവൾ ബോധം കേട്ട് വീണു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൺ ഓവർ. ദിസ് മീൻസ് ടു ബി ഹിറ്റ് ബൈ എ വെഹിക്കിൾ. വണ്ടി ഇടിക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ദ ബസ് റാൻ ഓവർ ആൻ ഓൾഡ് മാൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം. മൈ ഡോഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോട്ട് റൺ ഓവർ യെസ്റ്റർഡേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ വണ്ടി ഇടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദ ബസ് റൺ ഓവർ ആൻ ഓൾഡ് മാൻ. ഓൾഡ് മാനെ വണ്ടി ഇടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോട്ട് റൺ ഓവർ. അപ്പോൾ ഡോഗിനെ വണ്ടി ഇടിക്കാൻ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓൾ റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കം ഡൗൺ വിത്ത്. ദിസ് മീൻസ് ടു ബിക്കം സിക്ക്. സുഖം ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഐ കെയിം ഡൗൺ വിത്ത് എ കോൾഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എനിക്കൊരു കോൾഡ് വന്നു, സുഖം ഇല്ലാതായി. All right, I'll give you one more example. She came down with a bad viral fever. The next phrasal verb is put on. This means to gain weight. Weight കൂടാ എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ്. Example, the actress has put on 10 kgs for her new film. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ തരാം. I put on 2 kgs after changing my diet. So ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. ആക്ട്രസ് പുതിയ മൂവിക്ക് വേണ്ടി 10 കിലോ കൂട്ടി. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2 കിലോ കൂടി. So let's move on to the next phrase. The next phrase is get over. This means to recover from something. So a recovery can be mentally or physically. For example, he took years to get over the shock of his wife's death. Another example, I got over the flu in a week. So first example meaning ഇതായിരുന്നു, അയാളുടെ വൈഫ് മരിച്ചതിൻ്റെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് അയാൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെടുത്തു. സോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഫ്ലൂവിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രേസൽ വെർബ് ഇസ് ബാക്ക് ഔട്ട്. ദിസ് മീൻസ് ടു വിത്ഡ്രോ ഫ്രം സംതിങ്. എന്തിനെങ്കിലും പിന്മാറുക എന്നുള്ളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ദേ ബാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡീൽ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. അവസാന നിമിഷം അവർ ഡീലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രേസ്, പാസ് ബൈ. കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾ. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ബൈ ഹെർ ഹൗസ്, സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് മീറ്റ് ഹർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവളുടെ വീടിൻ്റെ അതിലെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു, സോ അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ വി ലേൺഡ് 10 phrasal verbs today. So make sure to add it to your vocabulary and start using them. So I'll see you guys in the next video. Until then, bye-bye.